So mag-i-expire na nga ang US tax natin. So kailangan i-update. So dito sa 3 lines, punta tayo sa payments. Tapos payment information. Scroll down. Okay, manage settings. Tapos sa US tax info, edit, manage tax info. Scroll down, show tax details, and then submit new form. Click. Start new form. Okay, start form. So kailangan lang mag-login sa Google account. Okay, so select natin individual. Tapos no. Scroll down. Select W8BEN. Start. Okay, country. Philippines tayo. Oops, lagpas. Yan, Philippines. Tapos TIN number. Then next. So enter nyo lang address dyan. Click next. Okay, scroll up. So are you claiming the reduced rate? Yes. So check natin yan. Tapos Philippines. Okay, scroll down. So click lang natin yung box sa pinakamataas. Tapos ito, Article 813. Tapos 15%. So yan lang muna sa ngayon. Tapos next. Okay, no. Checkbox. Next. Okay, go paperless. Check natin yung box. Tapos next. Tapos click natin yung box to confirm. Yung box na yan. Tapos next. Tapos checkbox na uli. Meron pa yan sa baba. Ayan, check ulit natin yung box na yan. Tapos yung year 2020, iwan na natin yan dyan. Tapos sa baba yung date ngayon. Okay, tapos yes, I am the beneficial owner. Tapos submit. Okay, your tax info has been accepted. So approve na siya.